So I am just going to start. So we are ever so pleased, to welcome you to the very first event of the online workshop series, Open Borders for Adivasi and Dalit Literature and Performing Arts. My name is Nicole Thiara, for those of you who don't know me. I am the co-director of the Post-Colonial Studies Centre here at Nottingham Trent University, and I am one of the conveners of the research network Writing, Analysing, Translating Dalit Literature, which I started with Judith Misrahi-Barak in 2014. The study of Dalit literature had very little visibility at the time in Europe, and we therefore created this research network and hosted 6 conferences in the UK, in France, and in India between 2014 and 2016, which was a wonderful and very enriching experience. And that's why we knew that we wanted to continue. So we were fortunate enough to get some follow-on funding from the HRC to co-organize events that celebrated Dalit and Adivasi literature and performing arts more widely. And we had just completed the first series of events in Paris when Europe was hit by the first wave of the pandemic in March. So we therefore had to postpone the remaining events, and we hope that we can hold them next year instead. This series of online seminars and workshops seeks to continue our work in the only form that seems currently possible, namely online. And we are so very, very grateful to the writers and performers Raju Das and Namita Das, and also, of course, their translator and the moderator, Dr. Runa Chakraborty Paunksnis, for launching this particular series. The title of today's event is Breaking Barriers, a conversation with 2 Bengali Dalit writers, and I think we are in for a treat. I personally really cannot wait, and I therefore want to keep this very brief. But I also just want to thank my co-conveners of today's events, Marina Rimsha from the India-Indonesia program at the Hebrew University of Jerusalem, and of course Judith Misrahi-Barak from the Research Center EMA at the University Paul Valéry in Montpellier 3, who is going to say a few words next. Well, just a few words. I mean, it's a great pleasure to be online with you, and of course the irony is not lost on us, because in our attempts, in fact, to keep the network alive and to keep in touch, I mean, literally, politically, in all meanings of the word, we ended up with those, out of touch seminar. I mean, those digital medium. But still, I mean, being able to connect with a lot of people across the world, I mean, literally, Israel, India, France, Germany, Lithuania, the UK, and so on, probably the US as well. So it's a great pleasure. So this is indeed the first webinar, the first, I don't want to call it a seminar. I mean, it truly started as a conversation. And in fact, the origin, I mean, it all started from a conversation with Marina, who was hosting for her university and her research center. She was hosting online. It was a seminar online. The writer Ajay Navaria, who had also come to our events, I mean, the first time when we got the HRC funding. And so out of that conversation, Marina suggested that we should develop, in fact, the idea of those webinars and seminars online. And so it's, once again, I mean, I'm convinced that, some of the most interesting events happen out of conversations with people and with, the interaction and the friendship, of course. And so this is how the format came about in our conversations. And if you want to have a look at the 3 different formats of those webinars, you can definitely have a look at the website. So it's truly going to be, conversations. It's not papers. It's not it's not that format, but truly a conversation. So I'm really delighted. And Marina, please introduce our guests. Very shortly, I will also introduce myself. Hi, I'm so pleased to see you all here. I have been a student of Hindi Dalit literature for many years now, and today I teach Hindi at the India-Indonesia program at the Hebrew University in Jerusalem, which is something I've been doing for quite some years also. And I'm also finishing my PhD at the University of Bonn in Germany with the subject Narrative Strategies in Hindi Dalit Autobiographies.
So Judith has already mentioned how my involvement with this webinar came about. So the only thing that is left for me to do is to ask you to please mute your microphones and keep them muted during the performance and Runa's introduction. And I will introduce Runa and we will start. So Runa Chakraborty Paunksnis, I'm sorry, I hope I'm saying it right, is currently teaching at the Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities in Kaunas University of Technology, Lithuania. Her research areas include Dalit literature, gender and media studies. Her scholarly writings have been published in several peer-reviewed journals and edited volumes. Runa is also a creative writer herself and a translator. Her translated stories have been published by the Orient Black Swan and Sahitya Academy, New Delhi, India. Runa, welcome, and please take it from here. Thank you very much. Actually, it's such a pleasure to see all of you here. And it's a very good opportunity for us to talk about issues which we otherwise don't have any opportunity to talk about. So very briefly, I'll first give you the gist of the play, which is going to be performed by Raju Das and Namita Das, and then I'll give an introduction of Raju Das and Namita Das. The title of the play is Shopne Feriwala. It's written in Bengali. The translation would be The Deliverer of Dreams. Why this, I can discuss when we'll have a Q&A session. This, according to the playwrights, can be enacted as a stage play or as a street play. And the time and location of the play is present-day West Bengal. So the play, The Deliverer of Dreams, tells us about the daily struggles of a not so well-to-do Bengali Dalit family. It tells the story of Rajan Mondal and his wife Rama Mondal. Rajan, who works as a night watchman in a government office, pulls rickshaw during the day since the meager salary that he receives from his so-called government job is hardly sufficient to make ends meet. In addition, Rajan and Rama run a tea stall because feeding a big family requires a considerable amount of money. However, the play is not just about economic deprivation and desperation. It is more than that. In fact, its greater purpose is revealed through its title. In spite of terrible poverty, Rajan dedicates himself to the task of disseminating Ambedkarite principles, among others. Every month, he uses a large part of his salary to buy Dalit books. Although these books are supposed to be sold, most of the time they are given away for free since Rajan's actual intention is to spread awareness about Dalit rights. The play intends to strike at the core of a complacent, hypocritical society that has forgotten the true meaning of the principles taught by Gautam Buddha and Dr. B.R. Ambedkar. It exposes not only the fakeness of apparently progressive high-caste Bengali Bhadraloks, but also the double standards of a group of educated Dalit middle class who try to maintain a quote-unquote safe distance from people like Rajan. What is interesting about this play is that it shows its ability to examine caste and gender relations with a nuanced critical eye. Rajan, who is depicted as a sincere follower of Ambedkarite principles, turns out to be an egoist patriarchal husband. Rama makes him realize this truth, and the play ends with the couple saluting to the immortal idols of Dr. B.R. Ambedkar as well as the unifying spirit of India. Now, before I read out an excerpt from this play, I would like to introduce these two writers from Bengal. Raju Das, who is a prolific writer of Bengali Dalit plays and short stories, was born on 11 April 1953 at a village called Ramnagar in Dhaka district in East Pakistan, now which is in Bangladesh. His elder brother, Parish Chandra Das, who was his inspiration, enabled him to develop a revolutionary consciousness. Poverty has been a constant threat to Raju Das, but it hasn't been able to impair his creative literary mind. He had to pull rickshaw for earning extra money for his family,
But that struggle didn't stop him from publishing literary magazines such as Nabarun and Nabarupa without any external financial help. In 1977, he founded his drama group, Shanti Kunjo Natuke Dol, which has been performing Dalit plays since then. Another drama group, Shanti Kunjo Blind Natya Academy, which he established in 2009, is a unique venture as it consists of 21 visually challenged members who are actively performing on a regular basis. Although publishing houses never queued up in front of Raju Das's house, yet he has so far managed to publish 85 plays, 43 short stories, and an autobiography. Besides, there are 35 teledramas and 2 documentaries which are available on YouTube. Through his writings, Raju Das wishes to explore a new world which is free from fear, lies, and arrogance. Now about Namita Das. She was born on 15th February 1955 at Hijalpukuria refugee colony in Habra, West Bengal, India. Her father, Nokul Roy, a blacksmith by profession, came to India after the partition and opened his makeshift shop near the rail tracks in Habra. Poverty was a constant threat to them. When Namita was in the 7th standard, she started earning for her family by stitching ready-made clothes. However, no constraint could smother her acting skill, which was further honed by watching plays. Although she had opportunity to be a professional actor in folk theatre groups, which in Bengali is called Jatra, she declined the offer since her father was not comfortable with the idea that his daughter would take up acting as a profession. Nevertheless, her passion for acting grew stronger after her marriage with Raju Das. Since their marriage in 1977, the couple has been performing together in plays organized within and outside Kolkata. Namita Das also wrote poems, short stories, and plays. She has till now published 10 poems, 5 short stories, and 3 anthologies of plays. Well, quickly, I'll read out a section from the play which they are going to perform. And this section begins after Rajan and Rama, these 2 characters in the play, had a heated argument about Rajan's mission to spread awareness about Dalit rights among people. And Rama is very irritated because Rajan is so obsessed with this mission that he often forgets about his own domestic duties. So this is the point where Rama is very irritated. So she is saying, "Oof, only lectures and lectures. Do you know our second daughter has been lying sick with fever for last few days? What a hell my life is. I went to Mrs. Chaudhary to borrow 50 rupees, but even that was denied. What am I supposed to cook for lunch today? I have absolutely no clue." Rajan: "What? You didn't tell me any of these things?" Rama: "As if telling you earlier would have made any difference. Look at you. You are now all set to go out for bringing emancipation for Dalits." Rajan: "Okay, I'm going to get some medicine from Dr. Shamul Bala right away. I'll also borrow some money from him so that I can get some food from the market." And he prepares to go. Rama: "No one will lend you money anymore. Everyone runs away from you. They fear that you are going to sell your Dalit books to them. Why do you get yourself involved in such unprofitable activity? I really don't get it." Rajan: "You don't have to. Just give me my bag that has books in it. Also give me that photograph of Dr. Ambedkar, the one that I bought for Mr. Biswas." Rama: "Day and night, always, only Ambedkar and Ambedkar. Who is Ambedkar? Is he your father?" Rajan: "Not just mine. He is the father of the entire Dalit community." Rama, throwing the photograph of Ambedkar: "Here, take your father with you." Rajan: "What? What have you done? You threw the photograph of Baba Sahib? If you wish to beat me up, please do it. I'll bear that pain, but..." Rama: "Yes, I have thrown it and I haven't done any wrong. That Ambedkar has made my husband crazy. He has destroyed my family. I hate him." And she cries. Rajan: "What did you just say?"
You hate Dr. Ambedkar, the father of Dalit community? Yes, 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 I hate him. Shut up, or else I'll beat you up with the stick. Rama, come, beat me up. I'll still say Ambedkar is my enemy. He is my co-wife. Rajan, how dare you? Where is the stick? Where is it? Now Rama laughing loudly. Ha ha ha, there, see how Baba Sahib Ambedkar is laughing at you, at a misogynist like you. He must be wondering whether he had written about women's emancipation for people like you. He resigned from the cabinet because he could not succeed in having the Hindu Code Bill passed through the parliament. I'm sure he is now thinking whether he did that to see this outcome. What happened? Why have you stopped short after hearing this? Why is that stick in your hand going down now? Beat me up? Come, beat me up. Rajan, please, please be quiet. I've made a grave mistake. Rama, men like you know only one thing, how to bully women. Rajan, forgive me, Rama. I'll never even intend to beat you up. Rama smiling. Okay, touch this photograph of Ambedkar and promise that you will respect all women. Rajan, I promise. Both laugh. Rama, now let's say together, hail to the father of Dalit community, Baba Sahib Ambedkar. Hail to the motherland. And the play ends. So now over to Raju Das and Namita Das, and they will perform the play. It's in Bangla. Raju Das, you can start. শোনা যাচ্ছে? Yes. আজকের নাটক স্বপ্নের ফেরিওয়ালা, রচনা নির্দেশনা রাজু দাস, অভিনয়ে নমিতা দাস এবং রাজু দাস। শুরু করছি। ভজ আম্বেদকর, লহ আম্বেদকর, লহ আম্বেদকরের নাম রে ভজ। আগো টোনার মা, এই বলছিলাম চিনির কৌটোটা কোথায়? খুঁজে দেখো, কোথাও আছে। আমি তো আর পেটে খুঁজে রাখিনি। না, আসলে আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি কি দেখেছো কোথায় রেখেছো? আমি কি করে দেখব? আমি কি করে দেখবো? আমি তো আর চিনি চা খেয়ে বড় হইনি। বড় হয়েছি আখের গুড় দিয়ে রুটি খেয়ে আর লঙ্কা দিয়ে পান্তা ভাত খেয়ে। তা যা বলেছো, ওই লঙ্কার পান্তা ভাত না খেলে কণ্ঠস্বরের ওরকম ধ্বনি বেরোতো না। আচ্ছা, হ্যাঁ বলো। কথাটা কি তুমি আমাকে বললে? কি বললে তুমি? ও তুমি বুঝলে না? না, আমাকে বুঝিয়ে বলো। ও আমি বলছিলাম ওই যে মতুয়ারা দুবাহু এইভাবে তুলে ধেই করে নাচে আর শুধু হব্বল 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 করে। আচ্ছা, ওই যে মতুয়ারা অত জোরে ডঙ্কা কাসর বাজায় কেন গো? রমা, হ্যাঁ, তুমি যদি মনোযোগ দিয়ে ওই ডঙ্কা কাশির শব্দগুলো শোনো, তাহলে তুমি অনুভব করতে পারবে ওই ডঙ্কা কাশি একসঙ্গে বলে উঠছে, জাগরে দলিত, জাগরে শোষিত, জাগরে জাগরে জাগ। এই নাও তোমার চিনির কৌটো। ঠিক আছে, রাখো ওখানে। আজকে কি বার মনে আছে তো? আরে সপ্তাহে একটা দিন ছুটি, রোববার, সেটা কি ভুলতে পারি? সেটা ভুলতে পারি না। আর শোনো, তুমি তো সারাদিন আম্বেদকর আম্বেদকর করো, তাই তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, আজকে রেশন তুলতে হবে, বাজার করতে হবে, কেরোসিন তেল তুলতে হবে। হ্যাঁ, ভালো কথা মনে করেছো। সেই সঙ্গে ওই আম্বেদকরের বই, তারপর দলিত সাহিত্য পত্রপত্রিকা কিছু লোকদের দিয়েছিলাম, তো তাদের কাছে যেতে হবে। তাদের আবার ওই বাজারে যাওয়ার আগেই ধরতে হবে, তা না হলে বলবেন, মন্ডল মশাই আপনি বাজারে যাওয়ার ঠিক সময় মতো এসেছেন, আচ্ছা রাতে আসবেন। আর শুনুন, আর একটা কথা বলছি, ওই আজে বাজে পত্রপত্রিকা আমাদের আর দেবেন না। এমনিতেই সারা বছর সব পাড়ার ছেলেরা চাঁদা নিতে আসে, তাতেই আমি অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি। তুমি ওদেরকে বলতে পারো না, উচ্চ বর্ণের বকাটে ছেলেরা যখন চাঁদা নিতে আসে তখন তো আপনি না করেন না। আরে আম্বেদকর জয়ন্তী টাকা চাইলে আপনিও তো গড়ি বসে করেন কেন? এত অকৃতজ্ঞ আপনি।
আরে বাবা বলি বলি, এসব কথাতে ওদের মন ভরে না, ভেজে না। যারা সংরক্ষণের সুযোগ সুবিধে নিয়ে চাকরি পেয়ে ফুটানি করে, এই তাদের কাছে তুমি বই বিক্রি করতে যাও কেন? যাই মানবিক তাগিদে, আর গৌতম বুদ্ধ আর আম্বেদকরের দর্শন প্রচার করতে। ওই আম্বেদকরের আদর্শে চলে কি পেয়েছো তুমি? আরে অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার না হলে কি হবে? সরকারি চাকরি তো একটা পেয়েছি। সরকারি চাকরি ও শুনতেই যা ভালো লাগে। করো তো নাইট ওয়াচম্যানের কাজ, খাস বাংলায় যাকে বলে রাতের প্রহরী। তা সুন্দরী, এই নাইট ওয়াচম্যানকে যখন এতই অপছন্দ, তাহলে ওই প্লেনের পাইলটকে বিয়ে করে উড়ে যেতে পারতে। এতগুলো বছর আমার সঙ্গে কেন কাটালে বলো? না, তা আমি পারতাম না। কেন? কারণ আমার বাবা কামারশালায় কাজ করে, 6টা মেয়ে 3টে ছেলে নিয়ে বহু কষ্টে সংসার চালায়। রাতে বাবার ঘুম আসে না। ঠিক তখনই তুমি রিকশার পাইলট হিসেবে আমাকে বিয়ে করে তোমার ঘরে নিয়ে এলে। হ্যাঁ, তোমাকে বিয়ে করার কয়েক মাস পরে আমি চাকরিটা পেলাম। রিক্সাও তখনও চালাতাম। আর ঠিক সেই সময় আমার বাবা মা, ছোট বোনটা বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এলো আমাদের সংসারে। কিছুতেই অভাব আর পিছু ছাড়ছিল না গো। জানো, এত অভাবের মধ্যে থেকেও এই তোমাকে নিয়ে আমার খুব গর্ব হয়। কারণ তুমি নিজের কথা কিচ্ছু ভাবো না, সমগ্র দলিত মানুষের কথা ভাবো। ও ভালো কথা। বলো। আর একটা কথা কিন্তু মনে পড়লো, কি? তোমাকে ওই ট্যাক্সি চালক রমেশ চক্রবর্তী প্রেম নিবেদন করে তোমাকে নিয়ে পালাবে বলেছিল না? অন্যের সাথে পালানোর মনোবৃত্তি আমার কোনোদিনই ছিল না। তাছাড়া আমার মা বলতেন, সংসারে যতই অভাব অনটন আসুক না কেন, নিজের চরিত্রে কখনো যেন কলঙ্কের দাগ না লাগে। এখন আর আফসোস করে কি করবে জানো? হ্যাঁ। আমার আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, আমি রিক্সা চালাই বলে, আমি রাতের চৌকিদারি করি বলে কেউ আমাকে সম্মান করে না। কিন্তু আমি কি করব বলো? দারিদ্র্যের চাপে বেশি দূর লেখাপড়া করতে পারিনি, সেটা কি আমার দোষ? না, তোমার দোষ নয়। এটা জেনে শুনে আমার বাবা মা তোমার সাথে আমাকে বিয়ে দিয়েছিলেন। জানো, আমি না মাঝে মাঝে ভাবি, তোমার সহকর্মী এই কাজ করে 2তলা বাড়ি করে ফেললো, আর তুমি দেশ উদ্ধার করছো। করছি, বেশ করছি। সমাজের ঋণ শোধ করাই আমার কর্তব্য। এদিকে যে সংসারটা ভেসে যাচ্ছে সে খেয়াল আছে? আরে বাবা, সে খেয়াল আছে বলেই তো রাত্রিবেলা ডিউটি করে এসে সকালেই তোমার দোকান খুলি, ঝাড়ু লাগাই, গরম জল বসাই কিনা বলো? হ্যাঁ, ওই দোকানটাই খোলো, সারা দিন বেচা কিনা তো আমাকেই করতে হয়। এই জানো, ওই 2 দিন আগে চক্রবর্তী বাবু এসে পত্র পত্রিকার টাকা দিয়ে গেল, আর বলে গেল বাংলায় আম্বেদকরের excerpt এনে রাখতে। কই টাকাটা তো তুমি আমার হাতে দিলে না? মুদির দোকানে বড্ড তাগিদা করছিল, তাকে আমি দিয়ে দিয়েছি। আর অনেক টাকা ধার দিনা ছিল না দোকানে। ওহ, তাগাদা করছিল বলে তুমি টাকাটা দিয়ে দেবে? হ্যাঁ, দিতে হবে। তুমি যে প্রত্যেক মাসে মাইনের থেকে 300-400 টাকা নিয়ে বই কেন, বিক্রির নাম করে বিনা পয়সায় লোককে দাও, তখন তোমার এত ধার দিনার কথা মনে থাকে না? শোনো, তুমি আর আমার ওই বই বিক্রির টাকায় হাত দেবে না, বলে দিলাম। কেন হাত দেবো না? দেবে না? কেন দেব না? বিয়ের পর থেকে আজ অবধি কতটুকু সুখ শান্তি দিয়েছো আমাকে। 3টে মেয়েকে ভালো একটা জামা কাপড় কিনে দাওনি, ভালো স্কুলে পড়াতে পারোনি। না, পারিনি আমি।
তার জন্য আমার এতটুকু আফসোস নেই, এতটুকু দুঃখ নেই, কারণ আমি জানি সারা ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ একবেলা পেট পুড়ে ভাত খেতে পারে না। সেখানে তো আমরা দুমুঠো রুটি নয়তো একটুখানি ভাত খেয়ে বেঁচে আছি। কথায় কথায় শুধু জ্ঞানের বুলি। কদিন যাবত আমার মেজে মেয়েটা জ্বরে বিছনায় পড়ে আছে, যত জ্বালা হয়েছে আমার। এদিকে চৌধুরী গিন্নির কাছে গিয়ে 50 টাকা ধার পেলাম না। আজকে দুপুরে কি যে রান্না করব তাও জানি না। কই কই এই কথা আমাকে তো আগে কখনো বলনি, মেয়েটার জ্বর হয়েছে, অসুখ করেছে। তোমাকে বললে কি লাভ হতো? তুই তো এক্ষুনি দলিত মুক্তি জল কাঁধে নিয়ে চাষ করতে বেরাচ্ছ। ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি ওই যাচ্ছি, দেখি ডক্টর শ্যামলবালার কাছ থেকে কিছু ওষুধ নিয়ে, আর কারো কাছ থেকে যদি টাকা পয়সা ধার পাই তাহলে নিয়ে চলে আসবো। কেমন? দেবে না, কেউ তোমায় টাকা ধার দেবে না। ঘরের খেয়ে বনের মোষ কেন যে তুমি তাড়াতে যাও আমি সেটা বুঝি না। তোমার বুঝে কাজ নেই। তুমি এক কাজ করো, ওই বিশ্বাসবাবুর জন্য যে বাবা সাহেব আম্বেদকরের ফটোটা এনেছিলাম, ওই ফটোটা আমাকে দাও, আর সেই সঙ্গে বইয়ের ব্যাগটা এগিয়ে দাও। দিন রাত কেবল আম্বেদকর আর আম্বেদকর। আম্বেদকর কি তোমার বাবা? হ্যাঁ, আমার বাবা। সারা পৃথিবীর দলিত মানুষের বাবা আম্বেদকর। তাই না, তোমার বাবাকে আমি ছুঁড়ে দিলাম। কি করলে তুমি? তুমি আমার বাবা সাহেবকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে? ওগো রমা, তুমি আমাকে মারো, কাটো, যত খুশি বকো, কিন্তু আমার বাবা সাহেবকে অপমান করো না, অপমান করো না। ছুঁড়েছি, বেশ করেছি। ওই মোটার লোকটা আমার স্বামীটাকে পাগল করেছে, আমার সংসার তছনছ করেছে। আমি ওকে ঘৃণা করি। কি বললে? কি বললে তুমি? আমার বাবা সাহেবকে ঘৃণা করো? আমি ওকে ঘৃণা করি। তবে রে, চুপ কর, নইলে নইলে এই লাঠি ভাঙবো তোর মাথায়, বলে দিলাম। মারো, যত খুশি মারো, তবু আমি বলবো আম্বেদকর আমার শত্রু, আমার সতীন। তবে কি তুমি পাগলের মতো হাসছো কেন? ওই দেখো, বাবা আম্বেদকর তোমাদের মতো নারী দ্রোহীকে দেখে হাসছেন আর মনে মনে ভাবছেন এই মানুষগুলোর জন্যই কি তিনি নারী মুক্তির কথা লিখেছিলেন। হিন্দু কোড বিল পাশ করাতে পারেনি বলেই মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। কি হলো, চুপ করে গেলে কেন? তোমার হাতের লাঠি নিচে নেমে গেল কেন? মারো, মারো, আমাকে যত খুশি মারো, মারো। আমাকে আমাকে তুই ক্ষমা করো রমা, আমি ভুল করেছি, আমি ভুল করেছি। এই তোমাদের মতো পুরুষের যত হম্বি তম্বি সবই নারীর উপর। বললাম তো, আমাকে তুমি ক্ষমা করো, আমি আর কখনো কিছু বলবো না। তাহলে তাহলে এই আম্বেদকরের ফটো ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করো আর কোনোদিন কোনো নারীকে অসম্মান করবে না। এই আমি বাবা সাহেবের ছবিকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, জীবনে আর কোনোদিন কোনো নারীকে অসম্মান করব না। এবার উচ্চ কণ্ঠে বলো, দলিত জনক বাবা সাহেব আম্বেদকরের জয়। দলিত জনক বাবা সাহেব আম্বেদকরের জয়। জয় ভারতের জয়। জয় ভারতের জয়। নমস্কার। শোনা গেছে কি? নিশ্চয়ই শোনা গেছে একদম। ওকে, খুব ভালো, দ্যাট ওয়াজ ভেরি নাইস। মারিনা, টু ইউ।
I'm so moved. I almost started crying. I have to tell you. Thank you so much. This was wonderful. I never expected it to be like that. And of course, Runa, your translation really helped in the beginning. Well, I don't speak Bengali, but I speak Hindi, so it was possible to understand some of the things. It was unforgettable. Thank you. Thank you. Thank you. I would like to open the floor for discussion. Whoever would like to ask questions or comment, you're welcome to speak, or also to put your questions into chat. We will read them out. Please. I just have a very quick remark. Again, thank you so much. What I was most, impressed by was the fact that you've been sitting down, you're online, we're not in the same room as you, and still it was so powerful and it was still completely drama. Thank you. This was, absolutely amazing. Amazing. Thank you. Thank you. So